ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யூனிட் 0, ரைட்? யூனிட் 0னா பேசிக்ஸ் FEA எங்கெங்க யூஸ் ஆகும், FEA என்ன அப்படி பத்தி தெரிஞ்சதுக்காக ஐ ஜஸ்ட் கிவ் அ ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஓகே, ஸோ FEA இஸ் something, a simulation which is used to show the behavior of a material, right? So mainly for any engineering problem, structural problems, whatever it is, right? The simulation is purely a computer related simulation. Okay, so usually in olden days what they will do is they will create a prototype model. So once they create it, they will analyze it, right? So அதை வந்து some test பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து whatever they get, that they will be considering, right? So அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி டைம் கன்சூமிங். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் வெளில வர்றதுக்கு இட் டேக்ஸ் அட்லீஸ்ட் 1 year, பிகாஸ் ப்ரோட்டோடைப் பண்ணிட்டு அதை டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற ஃபெயிலியரை ரெக்டிஃபை பண்ணி இட் வில் பி கோயிங் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் யூ யூஸ் கம்ப்யூட்டர், ஸோ திஸ் ஹஸ் பிகேம் வெரி லெஸ். ஸோ 1 year is reduced to 1 week, right? You can complete your simulation and everything in a week. So every year you can release a new product, right? So that is the main advantage of this FEA, right? So it is to replace your experimental testing, right? So it is purely to replace your experimental testings, and these are the engineering disciplines. They will be, you can use it for this FEA. So you can use it for structural analysis, for bridges, solid mechanics, for any for example you can consider any pump or whatever it is. So you can consider that. Dynamics, fluid analysis, thermal analysis, electrical, biomaterial, multiphysics. So multiphysics means with a chemical reaction. So what is happening when you have reactions, something like that, right? All these things you can able to use this FEA, right? So it is mainly used in industries, right? And for a design engineer, right, to get best product. Okay, so FEA is for industries, of course a design engineer for to get a best product, right? So let me consider an example. Let me consider you have something like this, right? So this is my object. It's like a C clamp, right? So you can able to see the weight of this is somewhat higher. What you can do is you will discretize this. இது என்ன பண்றேன்னா சின்ன சின்ன பீஸா மாத்துறேன். You can able to see there are small rectangles. You can able to see lots of rectangles. This rectangles we call it as an element. Okay, so what I do is I am applying boundary condition. What is a boundary condition? Boundary condition is something which is restricting your object. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸடுக்கு இங்க ஒரு பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஏதோ ஒரு வந்து இங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றோம். மேபி ஏதோ ஒரு மவுண்ட் பண்றோம், ஒரு மோட்டரோ ஏதோ ஒரு மவுண்ட் பண்றோம், ரைட்? ஸோ மேபி யூ கன்சிடர் திஸ் அஸ் அ டிவி ஸ்டாண்ட். ஸோ இதுல டிவி மவுண்ட் பண்றோம். அப்ப டிவி இருக்கிற இடம் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ், right? So these are my boundary conditions. Okay, once you apply this, you can analyze in your software, right? You can able to optimize this, right, based on what is the stiffness, right? Mainly related with stiffness. The object எவ்வளவு ஸ்டிஃபா இருக்குன்றத வச்சு அனலைஸ் பண்ணலாம். அனலைஸ் பண்ணா உங்களுக்கு ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் கிடைச்சிடும். ஸோ தேவையில்லாத இடம், ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் வந்து என்னோட சி கிளாம்ப். பட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ நோ நீட் டு யூஸ் தட். அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆன இடம்லாம் வந்து மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிட்டு புதுசா ஒரு ப்ராடக்ட், ஸோ இதே ப்ராடக்ட் இன்னும் நிறைய டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி நிறைய ரெடியூஸ் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்றோம். ஸோ எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு மேனுஃபேக்சர் பண்றோம். ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு see here. ஸோ இது வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து காம்ப்ளிகேட்டடா இருந்தாலும், so இந்த மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் அ மோல்டு. இஃப் யூ கிரியேட் ஒன் மோல்ட் யூ கேன் ஈஸிலி மேனுஃபேக்சர் திஸ், ரைட்? வாட் இஸ் தி அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெயிட். இட் ஹஸ் ரெடியூஸ்ட் ஆல் தி யோர் வெயிட்ஸ், ரைட்? இதுல வந்து எவ்வளவு இருக்கோ இதுல வந்து அட்லீஸ்ட் 30% வந்து இட் ஹஸ் ரெடியூஸ் இட்ஸ் வெயிட், ரைட்? இந்த 30% வெயிட் ரிடக்ஷன்னால
ஸோ கம்பெனிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராஃபிட், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வேர் யுவர் FEA பிளேஸ், ரைட்? ஸோ இதில் யூ கேன் ஏபிள் டு சி தி டிஃபரன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த ஸ்ட்ரக்சரை இப்போ லாஸ்ட்ல பார்க்குற ஸ்ட்ரக்சரும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ அஃப்கோர்ஸ் when you look in in a view, ரைட்? ஒரு கஸ்டமரா வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் யாருமே வாங்க மாட்டான். ஸோ தட் மீன்ஸ் திஸ் ஒன் தே யூ won't buy because it is not looking very what aesthetic look. அது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. இது பார்க்கறதுக்கு வந்து டிசைன் அழகா இருக்கு, right? So anyone can buy only this one, not this one, right? So in terms of your look and in terms of strength, both sides, and also it is also increasing the profit, right? So இதுதான் வந்து இந்த FEA ஓட main benefit. Okay, so these things you can able to do in this particular software, right? By using your software. Okay, right? So this is one of the case study, right? Which they used. So it happens in 1st August 2007, right? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு bridge வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. So it is very very difficult. So they can't identify what is the real fact. எதனால இது ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்றது கஷ்டம், ரைட்? So what they did is they made a analysis, right? So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது உடஞ்சதுக்கு மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா climate condition, right? So even though the rib is very very good, because of the climate condition it has broken. So they analyzed it. So they took some whatever wherever you have joints, and the joints analyze பண்ணி ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்க்குறாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடில் வந்து நிறைய கம்ப்ரெஷன் இருக்கு, ஒரு சைடில் நிறைய டென்ஷன் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் லைக் எ பீம் இல்லையா? ஸோ இதனால தான் வந்து அது உடனே வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, சடன் ஃபெயிலியர் ஆயிடுது, ரைட்? ஃபெட்டிக் ஃபேக்சர்னால இட் ஹஸ் டன் சம்திங் லைக் தட். So this is the main advantage, right? So main advantage of these things. Okay, so how it fails, what is the buckling it is happening, அப்ப இதை strengthen பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், right? So these are the things they identified, right? They identified by using this analysis, by FEA analysis, right? So and of course you can able to see here this is another case study. So it's like inserting. So you have a ground, right? Groundல வந்து பாத்தீங்கன்னா electric wire போகுது, right? So there are some lots of wires. So it produce some heat, right? So அந்த heat எப்படி produce ஆகுது? So இதெல்லாம் வந்து you can analyze it. So you can able to identify, right? So what is happening? What is the temperature which is developed? So அதுக்கு பக்கத்துல வேற ஏதாவது வைக்க முடியுமா, right? So the main concept is இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஒயரும் போகும், டெலிஃபோன் ஒயரும் போகும், right? So இந்த மாதிரி இருக்கும்போது what is the distance, minimum distance required to keep that wire, right? So இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ்லாம் they use it using this FEA, right? So அதே மாதிரி இது solid mechanics, so engine, so this is animation. So you can able to see what is the stress developed in your connecting rod, right? So how it is developed and how to strengthen that. Okay, these are some just an examples, right? So அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேட் வால்வ், ரைட்? கேட் வால்வ் வந்து எப்படி அனலைஸ். ஸோ இதுவும் வந்து அதே மாதிரி. ஸோ ஜஸ்ட் ஷோயிங் யூ வாட் ஆர் தி டிஃபரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் இஸ் அவைலபிள், ரைட், இன் FEA, right? So so due to water pressure, so what is happening in the gate valve, so how it can withstand, right? These are the things. And this is for a hook, a simple hook, right? So when you hold something where you have maximum stress and where you have minimum stress, right? And make sure so it shows where whatever you solve in answers, it always shows in red to blue, right? So when you get a red color, it doesn't mean that it is a failure, right? So red means maximum value, blue means minimum value, that's it. So the value whatever we got, so here I am getting around 8.5, right? This 8.5 I have to refer with your what you can say yield strength, right? You know what is the yield strength for a material. Mild steelக்கு பாத்தீங்கன்னா அதான், so around 2 into 10 power 5, அது young smallness, right? So அதான் கன்சிடர் பண்ணும் 2 into 10 power 5, right? So இதான் வந்து உங்களோட yield strength. So I have to compare with that with respect to that, only with respect to yield stress,
right? Yield stress, you have to compare it. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுமா ஆகாதான்னு முடிவு பண்ணணும், ரைட்? ஜஸ்ட் ரெட்ல இருந்ததுன்னா ஃபெயிலியர் அப்படின்னு கிடையாது. ரெட் மீன்ஸ் இட்ஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ, ரைட்? யூ கம்பேர் வித் வாட் இஸ் தி மெட்டீரியல். ஸோ இது அலுமினியம் மெட்டீரியலா, அலுமினியம் மெட்டீரியலுக்கோட ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் என்ன, ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூக்கும் இந்த வேல்யூக்கும் எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இட் should நாட் கிராஸ் தட் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ். இப்போ 2 × 10⁵ எனக்கு வரக்கூடாதுங்க, ரைட்? ஸோ அட்லீஸ்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா 1 × 10⁵, ரைட், டிவைட் பை 2 பண்ணிக்கிறேன், ரைட்? அப்படின்னா வந்து மினிமம் ஐ ஷுட் ஹாவ், சாரி, மேக்ஸிமம் ஐ கேன் ஹாவ் அப் டு 1 × 10⁵, ரைட்? மேக்ஸிமம் ஐ கேன் கோ அப் டு 1 × 10⁵. ஓகே, ஸோ அதுக்கு மேலனா ஐ கேன் சே தட் இட் இஸ் அ ஃபெயிலியர். Okay, so that is the main thing in looking after this whatever figure. And this is for dental implants. So whatever we apply in this, and this is also a solid mechanic problem, applying a tensile load and how what is happening here. And this is for a thermal. So this is our pump casing, right? Whatever it is, so it is closed. So motorல வந்து heat produce ஆகும், அந்த heat வந்து எப்படி generate ஆகுது, ரைட்? ஸோ எங்க ஃபின் வைக்கலாம், வைக்கக்கூடாது, இது மாதிரி அனாலிசிஸ்லாம் இதில் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ ஃபார் திஸ் இஸ் ஃபார் தெர்மல், and this is for crash analysis. Even for crash analysis we can use finite element analysis. So what happens if you hit a car with a particular stiffened object, how it is breaking, right? So this thing, so this is another thing, so you can able to see here, right? And make sure FEA is approximation. It is not an accurate value. It is always an approximation value. It means that um, whatever we get, we approximate it by using some boundary conditions. இதில் டெம்பரேச்சர் எடுத்துருக்க மாட்டோம், டயரோட ப்ரெஷர் என்னன்னு எடுத்துருக்க மாட்டோம், இதே மாதிரி நிறைய கேசஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு சிம்பிளா நம்ம வந்து வில் பி சால்விங் இட். ஸோ அதுல வந்து இதுல அது வாட் எவர் தி ரிசல்ட் வி ஆர் கெட்டிங் இஸ் அன் அப்ராக்சிமேட் ஒன்லி, இட் இஸ் நாட் அக்யூரேட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஈவன் this is multi-physics, so combination of structural and fluid. Okay, you can able to see, right? So how your toothpaste is coming out. So இதே மாதிரி இது, so even Gillette blade, so there is also analysis related to that. So what is the blade angle to cut your hair accordingly without affecting your skin, right? And this is another dynamic analysis, what happens when a particular ball is hitting on a particular object, right? How it generates. So what is the stress generated? Okay. Yeah. So and this is fluid analysis. So biotech related thing. So your heart, you can able to see heart valves, whatever it is. So on the pipe இருக்குல்ல, அதுல வந்து blood, so எப்படி போகுது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா you can have. So the first one here is purely a fluid analysis, just what is happening here, what happens when there is a fluid which is moving. The second one is coupled one. It is like fluid உள்ள போகும்போது அந்த டியூப் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ்ல டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, டியூப் இஸ் டிஃப்ளெக்டிங், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் லைக் fluid structure interacting. So both are interacting with respect to that. So அதனால what is happening, right? So that is your second case. Okay, and even so this is also fluid structure analysis, you can able to see. So what happens, so how your water is splitting in your tire, right? So that is one case. And this one, this is available in your answers as a tutorial, you can also refer that. So if you have answers, இது வந்து answers ஓட tutorial, right? ஒரு set of tutorial for dynamic analysis. And seismic analysis, what happens, earthquake வந்ததுன்னா bridge தாங்குமா, right? So that type of analysis also we can do. And this is manufacturing. In manufacturing sector, you are extruding, right? So this swagging process. So how you are reducing the diameter of a particular cylinder, right? By pressing some die. Okay. So and
this is a forming process, right? So how you are changing a sheet metal to a particular shape, right? What is the stress developed on that, right? So even casting process, these are things also it is available. This is machining process, right? So when your tool is cutting, right? So what is the stress developed in the tool and the workpiece? So these things, right? So this is also applicable. And you can look here in all the cases, you can able to see everything is a small rectangle, right? That is what we call as finite element, right? So your element is very minimum. It's having a set of what you can say a boundary. So that's why we call it as a finite. Okay, so that boundary. So what is happening? So this is another thing. So we can able to see here. So without that meshing, right? So what happens when you apply a tool? And this is crack analysis. So what happens if there is a small crack? How it will expand, right? What is the cause it will happen when there is an expansion, right? So that is another one. And these are the overall analysis. So which you can able to see. Um, yeah, yes, yeah. Right. So overall, these are the analysis you can able to see. So இதுல பாத்தீங்கன்னா, so I think நீங்க கவனிச்சிங்களா இல்லையான்னு தெரியாது. So ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் ஓரளவுக்கு, right? You can able to see. This is Abacus. You can able to see here. This software is Abacus. So அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, it is related to I think அடினான்னு நினைக்கிறேன். So அடினான்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, அது ரிலேட்டட். So I think this is all Adina. So manufacturing la Adina. So you can able see these are all Adina software, right? So seismic analysis, right? This is ANSYS. This I don't know. So this is also ANSYS. So you can get it from ANSYS. And this I think this is also Adina, Adina software. This is I don't know exactly. And this is you can able to see FEA opt technology. The software itself, they are having the software, separate software here for this, right? For crash analysis, right? These are all ANSYS, right? These are all ANSYS softwares, right? So most of them, you know, only ANSYS. There are lots of software here. There are lots of softwares if you consider FEM. So, but it is based on the preferences. Whatever the company tries out, அவங்களோட ப்ரெஃபரன்ஸ் ஏற்ற மாதிரி தான் they are using the software. ஓகே, ஸோ இதுவே வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தா காம்சால்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. ஸோ காம்சால் இஸ் வெரி குட் இன் நியூக்ளியர் அனாலிசிஸ், ரைட்? ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் தேர் இஸ் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், right? For example, you are analyzing battery technology, right? So you want to know what is the amount of power or electricity produced on a battery, right? You can go for COMSOL software. You can learn COMSOL, right? COMSOL, right? The software is having some chemical reactions, right? Related to chemical reactions, which will be solved easily, right? And you also have some dynamic analysis softwares, right? So like when it is hitting a ground, something what happens to the suspensions, right? So இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா I think Altairல simulation process இருக்கு. So that also we can use, right? Okay. So that's all the overall softwares which is related to that and its application, right? So FEA பார்க்கும்போது it starts with a trial function. So these are histories. I don't want to discuss much about it. So நான் வந்து அப்படியே நான் வந்து will show you what is going on, right? So யூனிட் ஒன்ல வந்து நம்ம வந்து காஸ் கேலர்கென் இந்த மெத்தட்லாம் பார்ப்போம், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா காஸ், ரைட்? ஸோ தே கால்ட் as a weighted residual method. Okay, then it goes to Rayleigh's Ritz, which is variation method related to energy, right? Rayleigh is separate guy, Ritz is separate. So what happens is he used this theory. So this theory he used it and he made a new theory, right? அதே மாதிரி காஸ் he used this
and he made a new theory. So Galerkin uses this and he made a new theory called a Galerkin method, right? So இதெல்லாம் வந்து methods. ஸோ கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸ் டைல் ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம், ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். ஸோ up to this it is differential equation, right? So what they do is they create a mathematical model. The mathematical modelன்றது பாத்தீங்கன்னா differential equation, right? d square y by something இருக்கும். அந்த differential equation சால்வ் பண்ணது. They are all, so these guys are all mathematicians, right? So they're all mathematicians. They created this, right? And they made it. Okay. So after this, there was large variation. So once the computer is introduced, and they started to go for piecewise trial function. So அதுல வந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக வர்றது எல்லாமே அந்த மாதிரியான ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே. ஸோ என்னன்றது we will be discussing later. So while I am discussing with unit 1, so we will discuss that. Okay. So மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் திஸ். ஸோ கேண்டிலிவர் பீம் நமக்கு தெரியும். ஸோ இது மெக்கானிக்கல் சாலிட்ஸ்ல இது மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ஒரு பாயிண்ட் லோட், when you apply a point load, you know, so what is your deflection which is produced on this particular point load, right? So I am getting deflection in terms of x, right? So you know that WL cube by 3 something you will get in terms of x something. So the f, if I change the value of x, that is, let me consider this is 10 meter, right? For every 1 meter, right? For every 1 meter, if I change the value of x, if I plot it, you are getting a graph like this. This is my deflection graph. So cantilever in the point la 0, the deflection 0. So end la வந்து maximum, right? That is what I am getting, right, as a deflection. Okay. So இதை வந்து நான் என்ன பண்றேன், இப்போ ரெண்டா பிரிச்சிடுறேன். So FEA நான் போட்டேன்னா, so when I solve it in FEA, what happens is I will get something like this, right? So this one, the one which is this one, this curve, right? This curve is pure analytical problem, right? Now I use mathematical term or matrix term. I am splitting into two, which means I got two lines. So 1 to 2, this is one point and this is another point. You can able to see இது வந்து இதுல இருக்கிற அக்யூரசி இதுல இல்ல, எரர் இருக்கு. அதனால தான் வந்து we say finite element is a approximate measure, approximate method, right? So இதுவே if I increase it, right, what happens if I increase this number of terms, it will come nearer to this, right? So whenever we reduce it, whenever we split or divide it, that one we call as discretization, right? The word discretization na வந்து என்னன்னா dividing your problem into finite pieces, right? Dividing a problem into a finite pieces, that one we call it as a discretization. Okay. So when you increase the discretization, what happens, your solution will be nearer to it. So analytical solution unga solution கிட்டத்தட்ட பக்கத்துல வரும், right? That means you can reduce your approximation, right? That is the main concept here. So these are some discretizations you can able to see. This is for one dimensional frame. So let me consider you have a telephone tower, something like that. Okay, so I am considering as a one dimensional problem, right? So this is how I can split it, right? I can split it and I can put like this. It's for 2D, right? Something like a connecting rod, right? So you can able to see there are lots of triangles here. So the element is a triangular element. Lots of triangles. It is formed something like this. Okay, and this is for 3D, right? You have a brick type of element. We call this as a brick element. So this is another part. So you can divide your problem into this three category. So one dimensional, two dimensional, or three dimensional. Okay. So it depends. It depends on what you are going to deal accordingly, right? Okay. So these are the common elements. We have one dimensional element. So which is used for rod, beam, trusses. Two dimensional. So triangle, so quadrilateral,
three-dimensional, tetrahedral, and rectangular prisms, right? These are different types of elements. Whatever the element, it depends. So ANSYS already கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு they can understand this. So what is this one dimensional element? அப்ப ஏன்னா அங்க வந்து சால்வ் பண்ணும்போது we will be taking an element and we'll be solving it. Okay, so that is the thing. Okay, right. So I will stop here.